Leaving behind the competitive rush, we are exploring the contentment that art provides to the artist through Week of Arts. Good evening, everyone. I'm Pankaj Kumar, second year MBBS student in Government Medical College, Trivandrum. A piece of literature is always the reflection of the writer's soul, a picture drawn with hues of all the emotions they feel: ecstasy, grief, pain, rage, bafflement, and tranquility. The young artist went out their emotions into their writings, but they did not get enough states to talk out these to others. Today, Week of Arts, along with the Literature Club, presents the platform for budding writers to share their feelings and viewpoints through poetry slam. Let's listen to what these souls have to say, to converse with us. Welcome to Soul Collective. For the first performance, we have Shilpa S. I invite Shilpa for delivering her poem to all of us. Shilpa, please. Good evening, guys. I'm Shilpa S, second year MBBS student. What are we all actually made up of? Biology says we are made of cells. Chemistry says we are made of atoms and molecules. But let me tell you, only we can actually understand what we are made up of. I'm not talking about the biological or the chemical point of view, but the intellectual, philosophical, emotional, and every other abstract aspect you can think about. What I'm made of and what I need to fill my life with, what the purpose of my life is, only I can understand these. And only you can understand what you have within yourself and what you need to fill your life with. Let me ask you, what actually helps us to move forward? Obviously, it's the friction. Or in other words, it's the struggles that we face in our life that help us to move forward. It is during those times, those hardships, that we find the light within us, and eventually we grow and evolve. I'd like to present in front of you a poem that I wrote 2 years back while I was dealing with a dilemma. It's named The Light because it's all about finding light within ourselves and gaining strength from it. It's a bit metaphorical. Hope you all enjoy it. So here it goes. I found myself once inside a dark cave. Opening my eyes brought nothing but a dark wave. Destiny was the sun, remembered I, and ended up here, gave a sigh. Loneliness and isolation rules a place, discovered I. Silence hit my head hard, and in pain, blood drowning inside my deep vein, screamed loudly I, finding rage taking birth inside me. But in the cage where lived the monsters and beasts, rage could not give me brutality and no feast. Thus, I covered the rage under the soil and unveiling the strength to hold the toil. Darkness still knocking my head, trying hard to find me dead. Then, for a moment, did I close my eyes, slowly and calmly forgetting all my cries, listening to the music of air that resonated with my life's flare. Then I witnessed the light, intense and bright inside me, when the dark made a fight to rule the universe outside and won. And I found the glare growing bigger and bigger, deep inside my soul, quicker. Paved a path out, I, as I opened my eyes, witnessed the dark rise high, winning over the gloom, stretching wings like music, cling to the strings, yet diffusing to every nook and corner, uncovering the wheels of spirituality. And in no time found I my fingers move. So did the most exhausted face,
It drove against a mysterious force that had been pulling me down to the soil, and I, like a kid, had been lying down, unable to feel any impulse. Now stood up. Now stood up with the light upon my head, feeling vitality in my blood, witnessing it metastasizing to my heart, branching it to my arms and legs and each part, and in no time filling my entire body and soul. Took a step I through the dark with a blaze over me. It's not a myth. The enigmatic beam of light guided me, and I strided with the sharpest sight, leaving behind footprints inerasable. Let me remind you the words of Vivekananda. Every day, you need to find some time to talk to yourself, because otherwise, you miss an appointment with a great person. Yes. So whenever you struggle with anything, any obstacle that comes in your life, just make some time to talk to yourself and find out what your soul, what your mind has to talk to you. Find it out. So just close your eyes, not to find darkness, but to feel your own light. Thank you. Thank you, Shilpa. Thank you for that insightful poem with saying us to find the light inside us to conquer all the darkness. That was a great poem for us presented by Shilpa. Once again, thanking her on behalf of Soul Collective. What is art? What is the purpose of art? When it doesn't enthrall the human mind, but not only about the mind, but also concerns the society. What happens in the society reflects in the minds of the artists too. Giving an insight about this aspect of the art. Our next participant is here to recite his poem. I welcome Ashith Ahmad. Ashith, please. Thank you so much, Pankaj. Good evening, everyone. I am Ashith Ahmad, second year MBBS student from Government Medical College, Trivandrum. The magic in the lines of a poem is unmatchable. Its beauty, rhythm, and essence can very well melt even a stone-hearted person. That is the only reason, the sole reason, why I am here today in front of you with my poem named War and Peace. Through my poem, I actually want to address certain issues that is happening around us. The bloodshed in the name of war, communal riots, and terrorism is increasing at an alarming rate. Racial discrimination, genocides, atrocities against women and children, the poor plight of the refugees across the world, and the insincere rulers who are actually advocating fascist ideologies, and even the ongoing coronavirus pandemic. And these are among the other drastic problems that we are facing today. But the joyful alacrity with which men are engaging in these malicious activities is really surprising. These harsh realities of a present-day world threaten every single soul. But unfortunately, many of us are turning a blind eye to these situations, making it even worse. Our world is constantly wavering between war and peace, and so do our lives. Hence, it is very much essential for every single one of us to understand the ramifications of every single action so that we can make the right choice between war and peace for a better tomorrow. With these words, I'm going on to my poem. Mankind, the rulers of the earth, slaying one another,
but brothers by birth. Mankind, the rulers of the earth, but slaying one another, by brothers by birth. Wars are to make peace, they say, but only to put the world in dismay. Disingenuous leaders range on their promises. Indigent refugees throng but rendered helpless. Evicted from their homeland and denied citizenship, succumbing to the asperities of their hardship. Terrorism is hailed as a symbol of sanctity. Humanity is corrupted by racial inequality. Justice is being served without integrity. Misogyny and misanthropy are degrading our mentality. Women and children, fettered to social evils, are harassed and trafficked for filthy lucre. Demonstrations are not being heard. The laws and lawmakers are absurd. Penury and malady growing day by day. Food, water, and sanitation nowhere to avail. Genocides and calamities wiping out masses, dashing all hopes of our survival. Making the earth a better place, they say, but with the poor lives of many they play, depriving the oppressed of a life of dignity, the manifestations of a grotesque reality. Thank you. Thank you, Ashit. Thank you for reflecting all the cruelty around us through your words. Let's hope the world will become a better place and we can, through our words and actions, make the world a better one. Next, on the Soul Collectives, on a personal note, here is Ashika for letting us know about herself and her emotions. Welcome, Ashika. Thank you, Pankaj. Hello, I'm Ashika Anees, second year MBBS student. And first of all, I just want to thank the college union for and everyone behind this whole week of arts. You guys are like, this is just amazing. And second of all, I also want to thank Manji for making me do this because I wouldn't have otherwise. I want to perform a poem for you titled "Ordinary is Beautiful." It's not a hi-fi poem. It's nothing great. It's just simple words, but it's very close to my heart. It represents an internal struggle I had with who I am and what I want to be. It represents a lot of my insecurities. And I was reading Silent Patient during the beginning of lockdown, and that got me to reading something about the psychology of personality development. And I learned that a lot of things that we read or see or watch subconsciously does influence us. Even if we just pass it off as stories or fictions, somewhere deep in our memory, in subconsciously, we are all influenced by it. This made me like go back and reflect on a lot of things I had read and watched. And I realized, yes, deep down, I was unhappy. And I was unhappy because I was chasing this idea of perfection that does not really exist. I was trying to match up to these standards that set by these characters, and I was not doing myself a favor. And now I can see clearly about all of this. And to everyone listening, I just want to say the most perfect thing you can be is you, because ordinary is beautiful. You're just perfect the way you are. So I hope you find this poem relatable and enjoy. Harry Potter was the first book I fell in love with, and Hermione, my favorite heroine. She was the brains in the little gang of three, and she also helped save the world. I want to be like Hermione. I volunteer as tribute, still rings in my head. I adored her compassion, her skills, and her wit. An entire revolution she led. An inspiration she was for this 8-year-old kid. I want to be
like Katniss Everdeen. Watan ke aage kuch nahi, khud bhi nahi. She wrenched my heart out that day, but my eyes swelled with pride. Pride of being a woman and an Indian. I want to be like Sehmat Khan. I want to be all this and more. I want to be smart and beautiful, courageous and humble, dangerous and loyal. I want to be, but I'm not. All these stories and movies filled my head saying more. You need to be more. All of these ads that told me, you're not fair enough, you're not tall enough, you're not healthy enough, you are not enough. Why are you like this? So uninteresting, so very ordinary, with nothing to change in the world and no damn idea. Can you at least dance or sing or talk? I look at the sky and I think of all the stars shining, brightly glowing against the dark sky. And then I realize stars only shine at night. I want to be that vast, beautiful night. I want to be the darkness that makes stars shine. It is ordinary. I am ordinary. Every day is ordinary. And ordinary is beautiful. Thank you. Thank you, Ashika. Even though it was a personal experience, I think all of us can relate to it. And thank you for showing us the beauty of the ordinary. I think everyone can relate to it in this situation. With Week of Arts, we have programs and delegates from all over the country interacting with our students and letting us explore new paths in the world of arts. Benchmark, the stage where the eminent writers, the personalities from the world of literature comes to share their experience and views on topics to us. We have in the coming days famous writers including Kairanisa, Arundhati Roy, and Subhash Chandran to interact with us in Benchmark. So kindly tune to our channel on every day at 7 p.m. Continuing with Soul Collective. Art is also about the contentment of the artist's heart, the pursuit of happiness in our life. For sharing his views on happiness, we have Ashwin Santhosh. Ashwin, welcome to Soul Collective. Thank you, Pangajata. അപ്പം സന്തോഷം ഭയങ്കര കുറവുള്ള ഒരു നാട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ പി സന്തോഷ്. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ മീ ആട്ടോ. ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. മീൻസ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുന്നത്, ഞാൻ എങ്ങനെ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും അത് മറ്റു ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പം ഞാൻ വേറെ കണ്ടീഷനിൽ ജീവിച്ച ആളായിരിക്കും, വേറെ കണ്ടീഷനിൽ വെച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പം കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഒന്ന് സെയിം ഗേറ്റ് വഴിയാ, അവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ലിങ്കിങ്ങിൽ വരാൻ ചെറിയൊരു ചാൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും പരപര സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കപ്പാട്ടീവില് ദ ഹാപ്പിനെസ് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയിൽ സണ്ണി വെയിൻ വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ സണ്ണി വെയിനോട് ആങ്കർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സണ്ണി വെയിൻ, താങ്കളുടെ സന്തോഷം എന്നാൽ താങ്കൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, താങ്കൾക്ക് എന്താണ് സന്തോഷം എന്നാൽ? അപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് വട്ടത്തിലിരുന്ന് ചുമ്മാ സംസാരിക്കുന്ന എന്റെ സന്തോഷം. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിക്കണം, പുള്ളിയുടെ ആ ചിരി ശ്രദ്ധിക്കണം.
പുള്ളിയുടെ മുഖം സോ ക്യൂട്ട്, ഭയങ്കര പെട്ടിയായിട്ട് പുള്ളി അത് പറയുന്നത്, ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മളെ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റുവാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ. മെയിൻലി ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം: പ്ലഷർ, പാഷൻ ആൻഡ് പേർപ്പസ്. പ്ലഷറാണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സംഭവം. പ്ലഷർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ ഡേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ പിറന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലർക്ക് അന്ന് ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഒരിക്കലും പോകാത്ത അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കൊരിയൊക്കെ തൊട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഈ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് നല്ല സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഇടും. സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ആരാ തന്നേന്ന് അറിയാനുള്ള വ്യഗ്രത ഉണ്ട്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സമ്മാനമുള്ള വ്യഗ്രത ഉണ്ട്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ തന്നേന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം, പ്ലസ് അത് തന്നയാളെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ സന്തോഷം. നിന്നൊക്കെ മുകളിലെന്ന് പറയുന്നത് ആ കൊടുത്താളില്ലേ, ആ കൊടുത്താളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഭയങ്കര. ഞാൻ പറയാലോ, പണ്ട് ഞാൻ ഒരു 7ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം, ആ സമയത്ത് ഈ മൊബൈൽ ഫോണും വാട്സപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. പിന്നെ ഈ 12 മണിക്ക് കുത്തിയിരുന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുക അതൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. ആ സമയത്ത് അനുമോളുടെ ബർത്ത്ഡേ, അനിയത്തി. അപ്പം അനുമോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിയുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാനും അമ്മനും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് രാത്രി 12 മണിക്ക് കൊച്ചിനെ കുത്തി എണീപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്യുക, പൊളിക്കാനൊക്കെ വിചാരിച്ച്. അനുമോളുടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേയുടെ ഒരു വലിയ പോസ്റ്റർ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എടുത്തിട്ട് പുള്ളി വലിയ ചിത്രം വെക്കണേ പുള്ളിയുടെ. അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങള് 12 മണി കൃത്യം 12 മണി റൂമിൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അനുമോളെ ചാടി എണീപ്പിച്ച് അനുമോളെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി ഞങ്ങൾ ബോധമില്ല, എന്തുവാ അങ്ങോട്ട് ഒറ്റ ഇറക്കും. പക്ഷെ ആ സമയത്തുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഫീലിംഗ് അല്ലേ, അടിപൊളി. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അനുമോൾ അറിഞ്ഞത് അനുമോളെ ഞങ്ങൾ രാത്രി എണീപ്പിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ കളിയാക്കും. ആ കളിയാക്കി സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുണ്ട് സന്തോഷം, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തേടി പോയാൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആ ഗേറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ബ്രില്യൻറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കോച്ചിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വന്നായിരിക്കും. അപ്പം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നായിരിക്കും പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ 3-4 ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ റൂമിൽ നിന്ന് പഠിക്കില്ല, കുറച്ചൊരു പുറത്തുനിന്ന് പഠിക്കും. ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് പഠിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ NCERT വായിക്കേ, ബയോളജി കുത്തിയിരുന്ന് വായിക്കും. അപ്പം പണ്ടൊന്ന് +2 പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറെ വരികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കാണുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കിടുക്കൻ ചോദ്യം കിട്ടി. ആ ചോദ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഓടിച്ചല്ലോ റൂമിലോട്ട്. എടാ ജോസഫേ, എടാ സൂരജേ, എനിക്ക് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയെന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അതുകൂടെ വരണം. ഉഷാറ്, അടിപൊളി ഫീലിംഗ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി മറ്റൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഫീൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രഷ്, ആൺകുട്ടിയുടെ പെൺകുട്ടിയുടെ, അറിയാണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു. അയ്യോ, ആ സമയത്തുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കിളി പോയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അതൊരു ഹാപ്പിനെസ്സിന് എക്സ്ട്രീം ആയ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അന്ന് പിന്നെ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നിട്ട് റൂംമേറ്റിനെ വെറുതെ എടുത്തില്ല. അത് അവിടുന്ന് ചിരിച്ചടാ, അവിടുന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ, അതുകൊണ്ട് അയ്യോ ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഹാപ്പിനെസ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു വില്ലൻ വരുന്നത്, ദ വെർച്വൽ വേൾഡ്, ദ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. അത് നമ്മുടെ മൂഡ് ചേഞ്ചസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ചാർലി ചാപ്ലിൻ പണ്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യം. അതായത് പുള്ളി ഒരു കോമഡി ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ചിരിച്ചു. ആ കോമഡി തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചിരിച്ചോളൂ. പിന്നെ അടുത്ത് ആ കോമഡി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആൾക്കാരും ചിരിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും പെറും. ഇയാൾ എന്ത് പിന്നെ സെയിം കോമഡി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ചാപ്ലിൻ ചോദിച്ചു, സെയിം കോമഡി 2-3 പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മടുത്തു, ബട്ട് സെയിം ദുഃഖം നിങ്ങൾ പിന്നെ ആലോചിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു. എന്തിനാന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഈ ഡിപ്രഷന്റെയും ദുഃഖത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് റീസൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വെർച്വൽ വേൾഡ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം, വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്, ഓ ഇവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണല്ലോ, ഓ കൂട്ടുകാരിയാണല്ലോ, ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ, ഈ പുള്ളി സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്ത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കുമോ? അത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച. അടുത്ത സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്, ഇത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച. ഒയ്യോ, മൂഡ് ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ആയി.
എന്തിനാ? ചിലപ്പോൾ ഫുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ല പാട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ കൊള്ളായിരിക്കും, അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. നമ്മളിത് നമ്മൾ ടിപ്പൻ്റെ തെറ്റേക്കുന്നത്, നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടേക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഡയലോഗൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഈ വെർച്വൽ വേൾഡ് ഡോണ്ട് ബിലീവ് വെർച്വൽ വേൾഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാൻ. പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉപരി നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഹാപ്പിനെസ് മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പാഷനാണ്. പാഷൻ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ട്. എവിടെയാണല്ലേ ഈ യൂഫോറിയും ഇൻഡസോണും സൗത്ത് സോണും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയിക്കുവോ കപ്പടിക്കോ ഒന്നുമില്ല. എന്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ട് കപ്പടിക്കൊന്നും മാൻഡേറ്ററി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ 3 ദിവസമായിരിക്കും പരിപാടി. 3 ദിവസം പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി 3 മണിയായപ്പോൾ പരിപാടി തീർന്ന് എല്ലാവരും പോയി വിജനമായ ഒരു സ്ഥലം. അവിടെ ആ വരാന്തയിൽ 3-4 ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. അവർക്കുള്ള ഫീലിംഗ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് കപ്പടിക്കാതെ ചെയ്യട്ടെ, സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഫീലിംഗ്. ആ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് പാഷൻ. തേർഡ് പാർട്ട് ഒന്ന് പേർപ്പസ് ആണ്. പേർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര വിജയിച്ചു, ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായി എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാനായിട്ടില്ല, നമ്മളിപ്പം മുളച്ചു വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ നീറ്റൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് നല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എൻ്റെ അപ്പൻ ഞാൻ റിസൾട്ട് കാണിച്ചപ്പം അപ്പം പുറത്ത് 2 തട്ടിട്ട് കൊള്ളാടാ മോനെ അത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ദാറ്റ് വാസ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ്. നമുക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം തന്ന് നമ്മളെ ഇത്രയും വളർത്തി വലുതാക്കി നമ്മളൊരു നല്ല എത്തുന്ന കാണുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടെന്ന സന്തോഷമില്ലേ? അത് അവരുടെ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫാണ്. ദേ മീൻ ദാറ്റ് ദെയർ ലൈഫ് ഈസ് ഓക്കെ. അത്യാവശ്യം വിജയിച്ചു ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്ന അവർക്ക്. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ. സോ യു ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്. അവസാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിൽ സ്മിത്തിന്റെ ഒരു പടമുണ്ട്, പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. അതിനകത്ത് ഞാൻ ആ ഫിലിം കണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദുരന്തം ഫിലിമാണ്, ദുരന്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവസാനം പുള്ളിക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലേ, ആ മാര എക്സ്പ്രഷൻ, അത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പോയി ആ എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ടി ചെയ്യും. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്താം. നമ്മുടെ അച്ഛനോടും സംസാരിച്ചു നോക്കുക, അമ്മയോടും സംസാരിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾ തന്നെ ഹാപ്പിനെസ്, മേക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഹാപ്പിനെസ്. താങ്ക് യു. നന്ദി അശ്വിൻ. ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വളരെ ഹൃദ്യമായി തന്നെ അശ്വിൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ദുഃഖങ്ങളെ ഓർത്ത് അവയെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറ്റുമ്പോഴും ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, നിത്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ വലിയ സന്തോഷങ്ങളാക്കി മാറ്റി ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കാമെന്നാണ് അശ്വിൻ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചത്. അടുത്തതായി സോൾ കളക്റ്റീവിൽ മാളവികയാണ് എത്തുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് മാളവിക നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. മാളവിക, പ്ലീസ്. Thank you, Pankaj. Hi guys, I'm Malavika, a second year MBBS student at Government Medical College, Trivandrum. I think what I'm going to speak is, I think that it requires more attention than periods and period cramps, which is PMS. I know what I have written doesn't quite fit into the normal construct of poetry, but I do hope that it will act as a medium between me, my emotions, and you. That time of the month. No, not the week you are thinking of. This is the time which takes the blame for all anger vented in the course of one's reproductive time frame. The rhetoric end to all arguments. Oh, you must be PMSing. Full stop. How do I explain? PMS is not the sad face you see in the ad before the girl is gifted the name brand sanitary pad, which can soak up all gnawing cramps and breaking backs like it does to the blue liquid. The blue liquid. Because apparently, the wavelength of red is too colossal to fit into society's tiny mind frame. For me, PMS is like an endless apology from my body to itself. I'm so sorry for taking you for granted every other day. Please be nice. I'll immerse you in oodles of cleanses and doodles of detox. I'll give you all flowery teas.
Chamomile, lavender, flutter by flux sweet, just please let me be free. Dragged down to rock bottom, I languidly tell my family, please take me to the hospital. I think I may have PMDD. The elders step in. Ningada prayathil nyangal, when we were your age. When we were your age, we used to cook, clean, and never complain. Says the once dysmenorrheic grandma who was banished to a dark, dingy room every time she bled. Well, let alone aches and pains, my appearance too joins the game. Acne pops and bloated bod. My once confident self-image manages to vanish without a trace. Lacrimal glands and hormones engage in mortal combat, my brain in tow. Oh, here's an embarrassing memory from a moment. I don't even know why I'm bringing it up. It's so insignificant. But boo-hoo, here comes the waterworks. Through all this, I managed to scrape my subconscious awarding Superwoman an extra cape. For she manages to fight evil 24/7, 365 days, wearing something not so comfy for a superhero in any way. While for me, the superhuman task begins when I get up from bed, not because I want to, it's because I have to. I drown all the chocolates I can lay my hands on, because that's my bite in the shining cover, here to give warmth when dementors seem to suck my soul and leave behind a shell so sore. I try to tread until, with my endometrium, PMS begins to shed and says, don't worry, darling, I'm not going to leave you. In sickness and in health is what I promised, until menopause do us apart. Thank you. Thank you, Malavika. Thank you for an account on PMS. I think more understanding is required in this topic. Next on Salt Collector, we have Alka Elizabeth. Alka, please. Thank you, Pankaj. Hi, my name is Alka, and I'm a third-year MBBS student of Government Medical College, Trivandrum. Today, I'd like to recite a poem that I wrote a few months back when I was feeling down. It's called The Isle of Tranquility. It is about a girl who has been through a lot in the past and who has made many mistakes and is now seeking refuge in her journal. It is a sort of a reflection on parts of my life because I shed out my sorrows and confusions through journaling. There are a few things that I'd like to convey to my listeners through this poem. The first is that it is okay to make mistakes. Whether you are a child, a teenager, an adult, or someone who has lived a long life, you are bound to make mistakes because it is human nature. But what matters is that you forgive yourself, you accept those mistakes and become accountable for that. You learn from them and you bounce back. Another thought I had when I was writing this was that the majority of us tends to see being alone in a bad light. Loneliness is a sort of a devil. Maybe we need to look at it from a different perspective. Sometimes what our mind needs may be some time alone. Some time alone would help us to introspect and understand ourselves, to listen to our inner voices and help us be better humans. That being said, the title is Isle of Tranquility. Even though it is presented as a physical place, it is actually a metaphor for a place in your own mind. We are all bothered by what others think of us. What will he think of me? What does she say of me? Everything is depending on the other's judgments and opinions. But the Isle of Tranquility stands for this place in your own mind where no one else can access you. And that's a place where the only thing which matters is what you think about yourself and what you feel about yourself. And also, you don't have to look outside to find peace. It always starts from within you. Now on to the poem, The Isle of Tranquility. Perched on the majestic oak, the lark sings a joyful tune. Listening to the song, solemn she sits, pouring her musings onto the blank page, filling it up with stories, thoughts, and scribbles of a mind gifted with loneliness. Haunted by the inglorious past, seeking solace in the Isle of Tranquility, shut off from the rest of the world, for prefer she does, being a recluse, more than the shame, more than the hurtful stones of words,
from malicious whispers from people she once called friends. But here, the lark sings alone in the isle of tranquility, a certain happiness unfounded elsewhere. When her guard is down, despair, her unwelcome guest appears. Guilt tries to drag her down to living hell, but still she trudges on, not willing to give up. Will she succumb to her hurtful past, where mistakes and failures hover above her? As the once blank page becomes used, a tiny voice inside her head speaks to her gently. Yes, you learn to let go eventually. Yes, you learn to accept and forgive and be healed. And yes, hope will guide you forward. And here, in the Isle of Tranquility, you'll find peace and everything you've been looking for. Thank you. Thank you, Alka. Thank you for sharing us the importance of being alone, the alone time, a moment or a time for introspection to see one's true self by own. By this, we have come to the end of first episode of Soul Collective. Week of Arts present you with all the arts forms, delegates all over India coming to us for sharing their experience and helping to hone our skills. On behalf of the Literary Club, we have Benchmark, a stage for the eminent writers to share their experience and their writing experiences and their suggestions and their viewpoints on various topics with us. In the coming days, we will be having in Benchmark, Kairanisa, Arundhati Roy, and Subhash Chandran. So you guys stay tuned to our channel. Till then, I'm Pankaj signing off. Thank you.